So today we'll be starting from pineal gland. Just like thymus, it is another gland which is situated in a specific place, which will be important for a very important endocrine system and very important endocrine secretion. Ki seta ekhoni tomra dekhte pabe. So let's start. So it is actually very small. Size is very small, okay? So not like the thymus, it doesn't actually associate with age. It is fixed shape and fixed size, very small, pea-sized. Technically it's pea-sized, okay? So location. Acha, very small, to weight amra likhe ni. Weight is around only 170 milligram. Only 170 milligram, and its location will be above hypothalamus. Above hypothalamus, kothay? Diencephalic area. Like you have diencephalon, so in diencephalic area. So above hypothalamus in diencephalic area এখানে ওটা থাকে। এবার এক্স্যাক্টলি কোথায়? between two cerebral hemispheres. Okay, so diencephalic area, in the diencephalic area above hypothalamus between two cerebral hemispheres ওখানে ওরা থাকে, ঠিক আছে? এক্সাক্ট লোকেশনটা কোথায়? in a groove, okay? কোথায়? superior colliculus, between superior colliculus. Okay, superior colliculus which is attached to the third ventricle. এত ডিটেইলে না জানলেও হবে, লেখা ছিল তাই আমি লিখে এসেছি। So attached with the third ventricle. So superior colliculus একটা গ্রুভের ওখানে থাকে, থার্ড ভেন্ট্রিকেলের সাথে অ্যাটাচ থাকে, and the gross area is in diencephalic area between two cerebral hemispheres above hypothalamus. এবার এই হচ্ছে ব্যাপার। তো কি কাজ? So mainly its main function is regulating our circadian rhythm, okay? Day night যে perception of sense and body সে অনুযায়ী যে চেঞ্জ হয়, so the changes occurring in the body according to day and night, মানে day and night মানে according to the presence of sunlight or presence of light or presence of dark. তো সেটার উপর বেস করে whatever changes in our body happens, we call it circadian rhythm. So actually it regulates that rhythm. It regulates your circadian rhythm, okay? Next, আর কি? So এটাকে আমরা কি বলি? This gland, that's why this gland is called biological clock. Biological clock, right? Okay. So whenever there is light, this gland will be not activated. They will work very less. They will not secrete the certified hormones they are actually supposed to release. But whenever there is dark, so তো বুঝতেই পারছো, আফটার ইভিনিং স্পেশালি এট নাইট, ওকে, এই হরমোনটা আমাদের বেশি এক্সক্রিট হয়। সো দ্যাটস ইট, এটা সার্কাডিয়ান রিদম, এদেরকে আমরা ওই জন্য এটাকে নাম দিয়েছে বায়োলজিক্যাল ক্লক, ওকে? অ্যানাদার থিং, সার্কাডিয়ান রিদম, এটাকে আমরা স্লিপ ওয়েক সাইকেলও বলি। সো দ্যাট ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ স্লিপ ওয়েক সাইকেল। সো ইফ এনি শর্ট কোয়েশ্চেন কামস, ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দিস, if they mean you sleep wake cycle, if they mean biological clock, if they mean circadian rhythm, everything is same, right? Sleep wake cycle. অথবা ঘুরেও জিজ্ঞেস করতে পারে যে which of these following glands or which of these following hormones depends upon the presence of light or not. তো একই ব্যাপার, রাইট? সো তোমার অ্যান্সার হবে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, আর পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের থেকে যে হরমোনটা হয়, কি হরমোন? এতক্ষণ ধরে বলছি মেলাটোনিন। The hormone is your melatonin. Very familiar, তোমরা সবাই জানো মেলাটোনিনের নাম, রাইট? এবার সো বায়োলজিক্যাল ক্লক গ্ল্যান্ড, স্লিপ ওয়েক সাইকেল, সার্কাডিয়ান রিদম, পজিশন হয়ে গেল ভেরি স্মল 170 mg, পি সাইজ, অ্যান্ড সিক্রিটস মেলাটোনিন। সো এটা হচ্ছে বেসিক। এবার স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি তোমাদের অ্যানাটমিতে হয়তো পড়িয়েছে,
in your anatomy, but and আমাদের একটু বেসিক বলতে হবে. So basic structure is like structure. So they contains certain kind of cells. Okay, cells কি cells? First cells হচ্ছে pinealocytes, pineal gland, so pinealocytes. And second is glial cells. Glial cells you remember from neurology. So those glial cells এখানে ওরা থাকে. Okay, and 3, there are certain chemicals, okay, they are also called as brain sand, but their actual good name is lekho Corpora, Arenacea, Corpora, are lekho NECEA, Corpora Arenacea. That is also called as brain sand. Now what is that? They are actually nothing but calcified deposits. They are calcified deposits. Now since they are calcified deposits, they will be increasing with age, right? So calcified deposits increase with age. Okay, or finally they are important radiological landmark. Mane ki if they are noticed radiologically, that means তুমি pineal gland টাকে দেখতে পাচ্ছ, right? So they are also acting as important radiological landmark. So cells are pinealocytes, glial cells, corpora arenacea, also called as brain sand. It's nothing but your calcified deposits. Since they are calcified deposits, of course they will be increasing with age, and they act as important radiological landmarks. Radiological, okay, the radiological যে এক্সামিনেশন গুলো হয় সেখানে আমরা এগুলোকে দেখতে পেতে পারি. নেক্সট, এবারে বুঝতে পারছো pinealocytes is the main cell, so it will be secreting your melatonin. তো main secretory cell is your pinealocytes, ওরাই হচ্ছে গিয়ে melatonin secrete করবে. এই হচ্ছে ব্যাপার. এবারে হরমোনস, কি হরমোনস? এটা তো আমাদের সেলস হলো, স্ট্রাকচার হলো. নাও হরমোনস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি melatonin. They will be secreting melatonin. Now we will be talking about melatonin a little bit, কারণ ওটা থেকেই আরো কোশ্চেন আসবে. So next, so hormones secreted by these gland are, now এখানে একটাই আছে. In case of thymus আমরা আলাদা আলাদা করে পয়েন্টে, তো maybe you are thinking के सर ये तो एक ही था, अलग अलग से क्या जरूरत था, लेकिन नहीं. In case of thymus there were 4, right? তো ওখানেও আমরা যেরকম যে টেবিলটা ফলো করেছি এখানেও আমরা সেম টেবিল ফলো করব, irrespective of 1 or 2 or whatever. So hormones similar structure, hormones regulate and then regulatory functions. এই হরমোনকে কারা রেগুলেট করছে, দেন আমরা অ্যাকশনে যাব. টিপিক্যাল আমাদের যে চার্ট আমরা সেটাই ফলো করব. ওকে, সো হরমোনস ইজ মেলাটোনিন. Okay, now it's melatonin. It's derived from, source of origin is serotonin, not sero, sera. Okay, ACRATONIN. This is actually precursor serotonin. Okay, so melatonin is derived from this serotonin, right? এটা হচ্ছে ব্যাপার. And secreted mainly at night. এটা অলরেডি আমি বলেছি, secreted mainly at night. or night এর থেকে ভালো কথা হলো dark. In absence of light, actually this gland is activated properly and this melatonin is released. So in nowadays, okay, those people who are having other sleep problems like তোমার রাত্রিবেলা ঘুমাতে পারছে না, any kind of sleep deprivation, in all of them this melatonin secretion will be decreased. Simple. Okay, now we'll be moving on to regulation of melatonin secretion, just like we said. So lekho regulation of melatonin secretion. ও ভালো কথা. Another thing, এখানে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে epiphysis. Okay, so another name of this gland is epiphysis. Why? Because if you remember, এটা কোথায় ছিল? থ্যালামাসের উপরে, সরি হাইপোথ্যালামাসের উপরে. সো
hypothalamus ওর নিচে কি থাকে pituitary so another name of pituitary was hypophyseal stalk থাকে এখানে so this is present so hypo মানে below epi মানে উপরে so এর another নাম হচ্ছে epiphysis because it's present above the hypothalamus so epiphysis and নিচে এখানে hypophyseal stalk থাকে তো hypophysis epiphysis টার্মটা ওখান থেকে এসেছে রাইট so another name is epiphysis বাই চান্স যদি কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে বলবে বাট খুব একটা জিজ্ঞেস করে না রেগুলেশন অফ মেলাটোনিন নাও রেগুলেশন কি করে রেগুলেট হবে অফ কোর্স মেইন এন্ড ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ কন্ট্রোলড বাই লাইট most important controlled by light of course not artificial এ অতটা এফেক্ট করবে না ন্যাচারাল এ যতটা এফেক্ট করবে right সেই জন্যই that's why they are actually dictating the circadian rhythm otherwise you kept your lights on the whole day and the whole day melatonin secretion is stopped it's not like that okay বাইরে রাত হয়ে গেলে your body will sense it that's why they are called as biological clock right so controlled by light and secondarily আরো কি আছে so এবারে দেখতে হবে যে কি so how it is controlled increase in light that will be meaning your decreased melatonin secretion and decrease in light equal to increased melatonin secretion nothing else এবারে functions of melatonin again আচ্ছা functions এর আগে আমরা একটা pathway দেখব so pathway so এই যে লাইটটা আমাদের পড়ছে তো কি করে it's impossible right you might think যে বাইরে থেকে একটা আলো আসছে a light is coming from outside and our hormone secretion is affected so what is the basic pathway so light is received by কোথায় retina so light gets into retina then actually retina থেকে সেই sensation will be going into hypothalamus light sensation will be received from or perceived into retina then the sensation will go into hypothalamus and then finally what will happen this hypothalamus will actually provide this to above কোথায় ছিল কার মধ্যে ছিল superior colliculus so hypothalamus will pass this sensation into superior colliculus and finally they will be secreting the sensation will be reaching into your pineal gland now this thing now you are saying ki kore transfer হচ্ছে of course it is under neural control কি ধরনের neural control sympathetic control right so sympathetic pathway is controlling this sensation so sympathetic it's all under sympathetic control okay so that's how তোমার চোখে whenever sunlight will come okay natural light will come automatically আমাদের retina সেটাকে perceive করবেই so after that via sympathetic control the sensation will travel into hypothalamus then superior colliculus then the pineal gland and after that the pineal gland will either increase the secretion okay if the retinal sensation is less এখন লাইট যদি কমে যায় then সেটাও তোমার ট্রান্সমিট হবে রাইট so either it will increase or it will decrease so that's how the total thing is controlled depending upon the light ঠিক আছে তো জিজ্ঞেস করতে পারে okay so তোমাকে রেগুলেশন বললে if they call you to talk about regulation you will be writing this also you should write this right কারণ ওটাতে কিছু নেই যদি 2 নাম্বার থাকে বা 3 নাম্বার দেয় then you might write it as well right ওটাতে তো কিছু নেই এটা সবাই লিখতে পারবে এক নম্বরে লাইট বাড়লে মেলাটোনিন কমবে লাইট কমলে মেলাটোনিন বাড়বে ইটস নো বিগ ডিল সো ইউ মাইট অলসো অ্যাড দ্যাট এটা বইতে আছে আমি যেখান থেকে দেখেছি সো এটা দেখবে সিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোলের আন্ডারে হয় মনে রাখবে নেক্সট অফকোর্স হয়ে গেল আমাদের বেসিক এবারে আমরা কোথায় চলে যাব ফাংশনে function of melatonin so function of pineal gland already we know
function of pineal gland is to release the melatonin. Now this is we are talking about function of melatonin itself. Melatonin আমাদের কি করছে? So first function is your regulate circadian rhythm. এই একই ঘুরে ফিরে একই কথা, regulates circadian rhythm. 2, second is influence seasonal rhythm. Not only day night basis but seasonal rhythm কেও এরা করবে. Why? Because according to various seasons the sunrise sunset they actually vary na. So very interesting, in case of summer this pineal gland they will be starting their secretion properly from around suppose 6:30, okay, 6:37 like that, okay, in peak summer. But in peak winter the secretion will be readily starting from around 5 as well. বাইরে যেমন অন্ধকার হবে তোমার এফেক্ট হবে, দেখো লাইটের উপরে completely dependent, right? So regulate circadian rhythm, they also regulate seasonal rhythm also. তো ওখানে টার্মটা ওরা দিয়েছে যে ইনফ্লুয়েন্স সিজনাল ভ্যারিয়েশন, seasonal variation or seasonal rhythm. Okay. Next, 3, third function is actually they modulates reproductive hormones. So modulates reproductive hormone. Reproductive hormones are actually controlled by a lot of things, okay, other than your gonads and other than the related parts. আমরা কি দেখেছি আগে ACTH ওরাও কিন্তু মানে বাইরে যত রকম অনেক জিনিস আছে, a lot of hormones, a lot of other chemicals, lot of things are there which actually controls your reproduction, okay, unknowingly. You তুমি হয়তো এখানে না এলে MBBS না পড়তে হলে হয়তো আইডিয়াই করতে পারতে না যে অন্য গ্ল্যান্ড এটা মানে কি adrenal gland it is controlling your reproductive function, your pineal gland it is controlling your reproductive function. I mean tough to understand but yeah it's bodily function এরকমই হয়, okay. So modulates reproductive hormones. Okay, so এবারে which effect, positive or effective, negative effect, they have anti-gonadotrophic effect. Anti-gonadotrophic, that means they will be negatively effective, right? So negatively effective করলে in children, now clinical significance কি হবে? In children whenever now they have anti-gonadotrophic effect, so negative effect, okay. So in case of children if the activity increases, if the activity of melatonin increases, what will happen? আরো দেরি হবে. So in case of children normally আমাদের melatonin activity high থাকে. Why? Because না হলে আমাদের puberty আগেই চলে আসবে. They have anti-gonadotrophic effects, okay. So in case of children ধরো in case of girls it's like 12-13 years, in case of boys around that also. So ওই সময় puberty আমাদের চালু হয়, শুরু হয়. So before that, okay, this melatonin is very much increased in our childhood. So in children they are actually usually very high, so that's why they are having this anti-gonadotrophic effect, okay. So that is actually very much important factor for not having puberty early. So কি হবে যদি চাইল্ডদের ক্ষেত্রে melatonin deficiency থাকে তাহলে precarious puberty will resume earlier, ঠিক আছে. So deficiency of এটাই হচ্ছে clinical significance, deficiency of melatonin in children or any kinds of pineal gland problem as well. Deficiency pineal gland problem এর জন্যই হবে. So any kind of pineal gland tumors whatever, okay. So deficiency of melatonin in children will cause your early resume of puberty. Puberty early চলে আসে, or early resume বলবো না, resume তো মানে আগে চলছিল মাঝখানে থেমেছে, early start বলতে পারো puberty, এটাকেই বলে precarious puberty. So এটা হচ্ছে clinical significance. Now in case of, and also they also have fourth function, they also has mild antioxidant effect. Mild antioxidant.
দিস আর 4 ফাংশনস অফ ইওর মেলাটোনিন। ঠিক আছে, তো আর তো একটা ক্লিনিক্যাল আমরা এখানে ডিসকাস করলাম। আদার ডিসঅর্ডারস, এবার আমরা কিছু ডিসঅর্ডারস ডিসকাস করব, স্পেসিফিক ডিসঅর্ডারস। ওকে, এখানে আমরা বললাম উই টকড অ্যাবাউট মেলাটোনিন deficiency or if the melatonin level in case of various age, but in general এবারে আমরা বেসিক ক্লিনিক্যাল বা ডিজিজেস পড়বো রিলেটেড কি কি হতে পারে। সো ফাইনাল লেখো কি হলো? So clinical is actually sleep disorders. এক্ষুনি এটা বলছিলাম, স্লো স্লিপ ডিসঅর্ডারস কেন হবে? অফকোর্স ডিস্টার্ব মেলাটোনিন, any kind of deficiency, any kind of problem in melatonin function, okay, তোমাকে কি কি করবে তাহলে? It will be producing insomnia. So কখন দেখা যায়? They are seen in insomnia. You are not sleeping, you are not closing your eyes, okay, properly. তোমার সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে, তুমি তখনও ঘুমাচ্ছ না, 3:30 4টের সময় শুতে আছো। So in that case the problem will be your melatonin secretion is completely decreased, right? Decreased melatonin তো secrete হতেই পারছে না, because you are not closing your eyes properly, you are not sleeping, your whole rhythm is disturbed. So melatonin secretion will also be disturbed, okay? So sleep disorders হবে ultimately. Insomnia is the first step of sleep disorders. So other disorders will also happen, okay? Insomnia precipitate করে, আর কি precipitate করবে? Jet lag. Often আমাদের jet lag এর জন্য disturbed level of melatonin can precipitate, which will ultimately sleep disorder. When তোমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব যারা okay they works in foreign countries যেখানে আমাদের সাথে টাইম জোন ম্যাচ করে না, in those friends, in those relatives, you will hear কি they say that in first few months, okay, we are not able to sleep properly. এগুলো দেখবে ওরা বলবে কেন? Because not only jet lag, ওটা তো immediate effect হলো, but long term ওদের বডি এখান থেকে ওখানে গেছে, so they are not used to the circadian rhythm there. ওরা এখানে হয়েছে, now their body will need to time to adapt ওখানকার circadian rhythm, ওখানে ওরা অ্যাডাপ্ট করলে দেন আবার ওদের মেলাটোনিন সিক্রিশন স্লোলি ঠিকঠাক হবে, দেন দেয়ার স্লিপ উইল গেট বেটার। ঠিক আছে, নেক্সট স্লিপ ডিসঅর্ডার হলো সেকেন্ড হচ্ছে পিনেলোমা। লোমা মিন্স নাথিং বাট টিউমার। Pineloma. So, of course, it is nothing but tumor of pineal gland like thymoma. आवाज হচ্ছে tumor of pineal gland. তো এবার দেখি তো। ওকে, সো কি কি হতে পারে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্ষুনি বলছিলাম এখানে কোনো প্রবলেম হলে টিউমার হয়ে গেছে, সো মেলাটোনিন ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে, ইফ ইট সিক্রেটেড ইন লেস অ্যামাউন্ট, ওকে, তাহলে precarious puberty. So effect of pineloma you can see in children, it causes precarious puberty, okay. So and secondarily আর কি হবে? Parinaud syndrome. Another thing is called Parinaud syndrome. Parinaud, P-E-R-I-N-A-U-D. So in case of pineloma, two things will happen. First is precarious puberty, easily explainable, tumor হয়ে গেছে, so ideally in case of children they are supposed to be high, so now they are not high, so they don't have this anti-gonadotrophic effect, so your gonadotrophins are working properly and the children will achieve early puberty, nothing difficult. Second key, Parinaud syndrome. Parinaud syndrome. Parinaud syndrome কি হয়? নাথিং, এটা অতটা ডিটেইলে তোমাদের জানতে হবে না, জাস্ট নো কি Parinaud syndrome একটা জিনিস হয়, তার নাম আপওয়ার্ড গেজ প্যালসি, মানে তুমি উপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে ওইখানে আটকে যাবে, ইউ উইল নট বি এবল টু মুভ আদার থিংস, সো দ্যাট ইজ প্যালসি, তুমি চোখটা আর মুভ করতে পারবে না, ইউ উইল নট বি এবল টু মুভ ইউর আই, আপওয়ার্ড গেজ প্যালসি।
upward gets palsy. Just like facial nerve problem, তোমরা Bell's palsy face করো, it's just like that, a palsy, case of palsy. In case of neuro, তোমরা already medicine এগুলো আরো ডিটেইলে পড়বে, just in first year that much is enough. Parinaud syndrome caused by beneloma or pineal gland tumor causes upward gate palsy. Okay, তো এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না. So that's all about your pineal glands. Now today we will be talking about something else. Your endocrine system is finished. Okay, so আমরা কথা বলবো এখন nephrology. Nephrology means the kidney functions, various kidney functions. Why do we do it and what is the significance of it? Okay, so one thing আমি অলরেডি বলে দিচ্ছি, একটু পরের দিন আমাকে মনে করাবে, এই তোমরা মনে করাবে তো ফার্স্ট বেঞ্চে, তোমরা কি মনে করাবে সেটা হচ্ছে আজকে এতই নেটটা খারাপ সকালে আমি কিছুতেই ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্সটা প্রপারলি ডিটেইলে বার করতে পারলাম না. ওকে, সো বাকি জিনিসপত্রগুলো আমার কাছে নোটসে ছিল, সো আমি প্রপারলি করে দিয়েছি. জাস্ট পরের দিন আমি তোমাদের দুখানা, একটা হচ্ছে FENA, ওকে, ফ্র্যাকশনাল রিলিজ অফ সিক্রিশন অফ সোডিয়াম, ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে তোমার, আমি বলবো এক্ষুনি বলবো, ওখানে নোট করে রাখবে. আরেকটা যেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স, ওগুলোর প্রপার ফর্মুলা, প্রপার এক্সপ্লেনেশন তোমাদেরকে আমি পরের দিন ভালো করে দেবো. তো আই হ্যাভ ইট ইন মাই মাইন্ড, বাট এটা তো MBBS ক্লাস, এটা তো 11-12 না যে 2 লাইনে বলে দিলাম. সো আই নিড টু টেল ইউ ইন এ লিটল বিট ডিটেলস, যেটা আমি পরের দিন তোমাদের একটু ফর্মুলাটা ঠিক করে বলে দেবো. কিছুতেই আমি নেট পেলাম না, 2-2.5 ঘন্টা ধরে সকালে চেষ্টা করছি, রাতে ছিল, আমি ভাবলাম সকালে করে নেবো 10 মিনিটের জিনিস. তো বাকি জিনিসপত্র আমার নোটসে যে ছিল তাতে হয়ে গেছে, জাস্ট ওই দুটো আমি একটু ডিটেলে বলবো ভেবেছিলাম, তোমরা একটু মনে করাবে তো আমাকে, আমি এখানে বলে দেবো জাস্ট ওই দুটো ফর্মুলা. ওকে, বাকি জিনিসপত্র আমরা নর্মাল লিমিট, নর্মাল ভ্যালু, অল অফ দিস উইল ডিসকাস টুডে, বাট ফর্মুলাটা আমি আরেকটু ডিটেলে তোমাদের বলতে চাই, যেটা আমি পরদিন বলবো. তো আজকে আমরা লেটস মুভ ফরওয়ার্ড. রেনাল ফাংশন টেস্ট, that is your RFT. আর এখানে আরো দুটো জিনিস আছে, ওই নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য আমি সকালে করতেই পারলাম না, যেটা পরের দিন আমি বলে দেবো. বেশি না, 10 মিনিট 15 মিনিট লাগবে. আমি তোমাদেরকে বলছি, বাংলায় বলছি, কারণ এটা সবাইকে বলার কোনো মানে হয় না. তো জাস্ট এটা হচ্ছে তোমাদের ওই মিক্সচুরেশন রিফ্লেক্স, ওকে, তার সাথে হচ্ছে কি নার্ভ সাপ্লাই অফ ইউর ব্লাডার, এই জিনিসগুলো, আর তার সাথে হচ্ছে কি ওখানে একটা গ্রাফ আছে, ঠিক আছে. তো ওই কটা জিনিস 15-20 মিনিটের একটা জিনিস, যেটা পরের দিন আমি নতুন কোনো চ্যাপ্টার শুরু করার আগে ওটা বলে তারপর শুরু করবো, ঠিক আছে. সো এখন RFTটা আমার কাছে, যেহেতু আমি ওয়ার্ডে ভালো করে কাজ করেছি, তো RFT অ্যাসেস করা বা সেই ব্যাপারে বেসিক জিনিসটা জানা আমার পক্ষে কোনো খুব একটা অসুবিধা ছিল না. সো আই মেড ইট, ওকে, বাট নেটওয়ার্ক ওয়াজ ভেরি পুয়ার. আই লেফট ইট অ্যাট দ্য লাস্ট মিনিট. সো RFT মানে ফুল ফর্ম ইজ ইউর রেনাল ফাংশন টেস্ট. বোঝাই যাচ্ছে, the name indicates itself that we are assessing the renal function. So the tests to assess renal function, they are called as RFT. So কি assess করব? In case of RFT we try to assess 4 parameters. কি? The most important parameter we should check for is GFR. Very important. If it is not right, then everything's wrong, right? Next, tubular function. Tubular functions means তোমাদের ওখানে যে টিউবুলস গুলো আছে সেখানকার ফাংশন. Tubular function will include reabsorption and secretion. So what do you mean? You are assessing tubular function. You are assessing tubular function means you are actually assessing the reabsorption and secretion status of your kidney. Not secretion, excretion. Endocrine পড়ে আমি secretion বলে দিচ্ছি. Excretion লেখো, এই excretion লেখো. Endocrine পড়ে আমি ভুল করে secretion বলে ফেলেছি. Yeah, I need to move past it. So reabsorption and excretion, right? Next, okay, renal blood flow. And finally আরেকটা কি করব, excretory and regulatory functions. So what does that mean? That means kidney is reabsorbing and excreting, okay, but ওরা কি actually regulate করতে পারছে? If that is necessary, and
if that is necessary and if it's competent enough to maintain the normal homeostasis. So that's why we have to also assess the excretory and regulatory functions. So these things, right? GFR, tubular function, renal blood flow, এটাকে আমরা অনেক সময় renal plasma flow বলি। RPF দেখবে লেখা আছে, renal plasma flow, বইতে অনেক সময় renal plasma flow লেখা থাকে RPF। ওকে, সো আমরা ব্লাড বলছি, ইউজুয়ালি প্লাজমা বলাই উচিত, প্লাজমা ইজ দ্য বেটার ওয়ার্ড, বেটার টার্ম, ঠিক আছে। and excretory and regulatory function, কেন প্লাজমা বলছি? বিকজ আইডিয়ালি আওয়ার ব্লাড শুডন্ট হ্যাভ দ্যাট পার্টিকলস। আমাদের ইউরিনে ওকে রেনাল যে ফ্লো ওখানে প্লাজমা ফ্লো হবে, বাট ওখানে ওই ব্লাড ওগুলো নর্মালি থাকার কথা নয়, সেই জন্য দ্য আইডিয়াল টার্ম ইজ দ্য প্লাজমা, বাট রাফলি উই ক্যান সে ব্লাড ফ্লো, ঠিক আছে। and excretory and regulatory functions, এবার আমরা ডিসকাস করব এক এক করে। all of these things are assessed by which methods? Okay, what are the methods? Different methods to assess all these things. এই ওই ছেলে দুটো এসছে আদিত্য বলে, কালকে যে কোথায় গো, এই হাত তোলো তো আদিত্য, কালকে বিছানায় ছিলে, ওই এসিজি করা হলো তোমার উপরে, কোথায় গেল? ওই তো ও লড়কা, ঠিক আছে। আর পরশুদিন ছিল আরিয়ান রহমান, ওই ছেলেটা কোথায়? হ্যাঁ, ও রিয়ান শেখ, আমাকে কি একটা ভুলভাল নাম বলে চলে গেল কালকে, আমি জিজ্ঞেস করলাম। রিয়ান শেখ নিজের বন্ধুর নাম জানে না, কোথায় সেই ছেলেটি? ওকে, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ওই দিকে না, ওই ছেলে হবে হয়তো। ওকে, তোমরা আমার সাথে আমি একটু পরে দেখা করবে তো। নেক্সট, ও ঠিক আছে, ওর নাম বলে দিয়েছি, দেখা করে নেবে। হয়ে গেছে ফার্স্ট জিএফআর। দেখা করবে বলতে কিছু না, আমি এসে দেখা করে যাবো, তোমরা শুধু এসে দরজার সামনে মিট করবে, ঠিক আছে। জিএফআর ইজ, ওই রুলটা চালু আছে, কিন্তু রুল সবসময় চালু থাকে। জিএফআর ইজ কি জিএফআর দিয়ে মেজার করবো, জিএফআর কিভাবে মেজার করবো? ফার্স্ট অফ অল ইজ সিরাম ক্রিয়েটিনিন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ওকে, next হচ্ছে blood urea. So in a lot of cases they are usually called blood urea nitrogen. তো full form, short form তোমরা যদি দেখো অনেক সময় you will see it is called as, or it is written as BUN. Okay, it is blood urea nitrogen. Okay, full form লিখবে, N2 লিখবে না, blood urea nitrogen. Then creatinine clearance. So one thing we are checking is how much creatinine is in serum. Another thing we are checking is the clearance level. Okay, creatinine clearance. And next, inulin clearance. Now this inulin, despite the creatinine clearance being the most important and most functionally active, this inulin is actually gold standard, but it is not actually used. Okay, it is not used, it is an ideological procedure, it is a gold standard procedure. So gold standard is this, but most used and most functionally active is creatinine clearance. Okay, next is arekta ache eGFR. eGFR means estimated GFR, E for estimated. Estimated GFR. Okay, so these things এবার আমরা দেখব এক এক করে, what are the purpose of it, what are the significance of doing all these things. Okay, লেখো serum creatinine. এই বুঝতে পারছো তো? না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করো, কিন্তু আমি তো তোমাদের এই সিস্টেমটা পড়াইনি, স্যার একটা স্যারের পড়ানোর অ্যাপ্রোচ আছে, আমি একটা আমার মতো পড়াই, বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করো। So first of all, GFR, one, serum creatinine. So serum creatinine normal level লেখো, normal level in case of male it is around very less
রেঞ্জটা খুব ছোট 0.7 থেকে 1.3 0.7 থেকে 1.3 কি mg per dl okay second female in case of females very little difference 0.6 to 1.1 okay very little difference so এটা হচ্ছে normal range right next normal hole what is the significance is actually increased serum creatinine okay that will mean your GFR is low why because creatinine is that substance which is not retained by the body neither it's absorbed okay so it just produced and it is good জাস্ট চলে যায় বাইরে মানে ও থাকেই না বডিতে ওর কোনো থাকার কোনো প্রবলেমই নেই সো ইট জাস্ট গোজ আউট র্যান্ডমলি অ্যান্ড ইট ইজ প্রডিউসড অ্যান্ড ইট গোজ আউট নাথিং ইন বিটুইন নো অ্যাবজর্পশন নো ডাইজেশন নাথিং সো how much creatinine will be produced it will be completely gone out by the GFR so any creatinine remaining okay so খুব very little amount remains এই যে এই অ্যামাউন্টটাই মাত্র থাকে very little বুঝতে পারছো 0.6 or 0.7 mg per day is very little amount so only this much amount is left okay baki sob beriye chole jay but whenever your creatinine level is going high that means tomar clearance ekdomi hocche na thik ache and very important creatinine is not affected by any other thing except your GFR so creatinine is increasing in your body that doesn't mean tumi boltei paro sir aro reason thakte pare only why only one reason there may be multiple reasons jekhane amar barche no it is specific to GFR okay specific it actually only goes away via urinary system very important so creatinine is that's why most specific one of the most specific along with inulin of course okay সেই জন্যই দেখো টার্মটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স সো এদের ক্লিয়ারেন্স আমাকে বলে দেবে যে তোমার GFR ঠিক আছে your GFR is well and good and that's why they are cleared properly so any increase in serum level that will indicate the GFR is hampered right or decreased এই হচ্ছে ব্যাপার তো ক্রিয়েটিনিন এই জন্য খুব স্পেসিফিক আর খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা কিডনি পেশেন্ট যখনই দেখবে তোমরা দেখবে একটা কথাই সবাই জিজ্ঞেস করছে ক্রিয়েটিনিন কত আছে ওকে দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামওয়ান ইজ ফাইন্ডিং ইটস ফানি ওকে নো প্রবলেম হলে বুঝতে পারবে নেক্সট ইজ বেস্ট রুটিন ইন্ডিকেটর it is best routine indicator just like I told you so এই হচ্ছে ব্যাপার নেক্সট কজেস তো ক্রিয়েটিনিন ইনক্রিজ হওয়ার কজ কি হতে পারে আমাদের একটু জানতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখব ইন হুইচ কেসেস উইল বি সিইং দ্য ইনক্রিজ অফ ক্রিয়েটিনিন কোন কোন কেস কি কেস একেআই ফুল ফর্ম বলো এই একেআই ফুল ফর্ম বলো অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি নেক্সট সিকেডি ফুল ফর্ম কি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ওকে এগুলো একটু শর্ট ফর্ম গুলো রাখবে অনেক সময় এক্সামে না শর্ট ফর্মে জিজ্ঞেস করে তখন তুমি ভাবছো কি বলছে ওকে সো একটু শর্ট ফর্ম গুলো খেয়াল রাখবে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এন্ড থার্ড ইজ ডিহাইড্রেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রনিক ডিহাইড্রেশন যদি হয় তাহলে আমার হতে পারে এন্ড ফাইনালি obstruction any kind of renal obstruction pre-renal post-renal or renal নিশ্চয়ই স্যার পড়িয়েছে pre-renal obstruction post-renal obstruction so all of those things okay will lead to your increased level of creatinine okay they will not lead to increased level of creatinine they will lead to decrease of GFR which will be indicated by increase of creatinine okay so don't think about creatinine is increasing that's why GFR is decreasing no GFR is decreasing that is confirmed by increased serum creatinine level that are confirmatory actually okay that is confirmatory যে আমার GFR বাড়ছে so এইটা হচ্ছে ব্যাপার so all of these things AKI CKD dehydration obstruction they will decrease your GFR and thus the creatinine will be increased which will be seeing in your blood picture তখন আমরা বুঝতে পারবো যে না GFR কম আছে then we will be going for other tests okay like tubular function renal blood flow ও সবগুলো আরো টেস্টে আমরা যাব নেক্সট সিরাম ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে এই হয়ে গেল এবারে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন BUN লেখো in case of BUN normal range is 7 to 20 mg per dl 7 to 20 blood
urea nitrogen. Normal level, male female both are same, no difference in this case, 7 to 20 mg per day, unit same, ঠিক আছে. Next, it is little bit less specific, আমি অলরেডি তখন বললাম it's very specific for kidney, it is little bit less specific for kidney, then of course importance তো আছে but less specific than creatinine. Most specific ওই জন্য ওখানে বারবার মনে রাখতে বলছিলাম, শর্ট নোটে ধরো দিল what is the most specific test we usually do functionally, তখন creatinine clearance. What is the gold standard? Inulin, ঠিক আছে. Next, so এটা হলো BUN. Now significance of BUN is এইখানে ক্রিয়েটিনিনের এইবারে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যেটা আছে ওখানে একটা ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে, ওটা একটু আমাকে আমার মনে থাকবে যদিও, ঠিক আছে. তো BUN significance কি হয়? So BUN increases in which renal cases? BUN increases in লেখো renal failure. So why are you seeing this? আমরা কেন এরকম দেখছি? Because we need to know না, ধরো তোমার ব্লাড পিকচার তুমি একজনকে করতে দিয়েছো, ওকে, তো তুমি দেখলে BUN is more, BUN is high, so what will it indicate? ওকে, তো তখন তোমাকে তো অ্যাজ এ ডক্টর জাজ করতে হবে যে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এইগুলো হয়তো হয়েছে. So that's why we are actually studying it like this. Okay, like তোমাদের যদি WBC যদি তুমি দেখো 13,000, so the things come into your mind কি okay infection, right? Same, তুমি যদি BUN যদি বেশি দেখো, what will be the things that will be moving into your mind? Renal failure, then আর কি high protein diet. Okay, so will have to ask the patient, so renal failure causes this, high protein diet causes this, you have to ask the patient to decrease protein intake, protein খেতে মানা করতে হবে, কম খেতে বলতে হবে. GI bleed, any kind of GI bleeding is also significant factor of increasing BUN. And finally obstruction, not obstruction, dehydration, dehydration is important for both creatinine clearance, serum creatinine and BUN. So these are the causes that will be coming into your mind when you are seeing that BUN has increased. Okay, so BUN is decreased, তাহলে decreased হতে পারে, সেটা কেন? BUN actually decreases in your liver disorder, and malnutrition. Okay, so BUN, another importance of BUN is actually we provide the BUN and creatinine ratio. BUN is to creatinine ratio is another parameter we actually discuss. So next is এটা BUN এর মধ্যেই BUN is to CR ratio, usually 10:1 থেকে 20:1 এর মধ্যে থাকে. So 10:1 to 20:1, 10:1 to 20:1. স্যার কেন? তুমি ভাবো এখানে এটা কত ছিল, 7 থেকে 20, ওখানে কত ছিল 0.6 অ্যারাউন্ড, মেয়েদের ক্ষেত্রে 0.6 থেকে 1.1, ছেলেদের ক্ষেত্রে 0.7 থেকে 1.3. তো তুমি যদি এখানে রেশিও বানাও ওরা কমই আসবে, দেখো 10:1, 20:1, যখন এটা অনেক বেড়ে যাবে এখানে এই যে 1.1, 1.3 আর 20. ওকে, তো ম্যাক্সিমালি 20:1 হতে পারে, মিনিমালি 10:1 হতে পারে, ঠিক আছে. এভরিথিং ইউ শুড থিঙ্ক লজিক্যালি, এটা এমন কিছু লজিক নয়, কিন্তু অনেকে এটাও বুঝতে পারে না, হয় আমি নিজেও বুঝতে পারিনি ফার্স্ট ইয়ারে. সো হঠাৎ করে কোথা থেকে রেশিও চলে এলো, কিসের রেশিও, আপনার ক্লিয়ারেন্সের রেশিও নাকি সিরামে যেটা আছে তার রেশিও, এইটুকু তো বলতে হবে. হ্যাঁ হতে পারে আমি ক্লাসে ঠিক করে শুনিনি, বাট ভালো তোমরা শুনে নাও ভালো করে যে ওই এই যে রেশিওটা কেন, সিরামে কতটা আছে তার রেশিও. এই যে এই রেশিওটা তুমি যদি দেখো মোটামুটি দেখবে লোয়েস্টটা করলে 10:1 হচ্ছে, ম্যাক্সিমামটা করলে 20:1 হচ্ছে, ঠিক আছে. তো ওই জন্য দ্য নর্মাল রেশিও বিকামিং আন্ডার 10:1 to 20:1. তাহলে তোমাকে দেখতে হবে অ্যাবনর্মাল কেন হতে পারে, একটা দুটো ইন্ডিকেশন থাকবে. সো when it's more than 20:1 then there is a problem. কি প্রবলেম? সেই প্রবলেম গুলো হচ্ছে প্রি-রেনাল কজেস. And when it's even 10:1 lowest value,
সো when it's less than 10:1 তার মানেও প্রবলেম। কি প্রবলেম? এইখানে হবে তোমার রেনাল কজেস। সো প্রি-রেনাল কজেস তোমরা অলরেডি জানো কি, ওকে, দ্য প্রবলেমস হুইচ অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট লিভারের মতোই আর কি, প্রি হেপাটিক কজ, পোস্ট হেপাটিক কজ, হেপাটিক কজ, এখানেও তাই, প্রি-রেনাল কজ, রেনাল কজ এন্ড পোস্ট-রেনাল কজ। Pre-renal causes means the causes which are not directly related to kidney but happens before kidney, okay? কি কি এর মধ্যে আসবে? Dehydration, shock, ঠিক আছে? So pre-renal causes they include actually dehydration, shock, okay, and renal causes will include the structures of kidney itself, right? So kidney এর কোন একটা স্ট্রাকচার নিয়ে থাকবে, which structure? That is acute tubular necrosis, ATN, acute tubular necrosis. In case of prehepatic causes also you should always remember কি prehepatic মানে আগে যেগুলো হয়ে যাচ্ছে আমার লিভার কোনোভাবে রিলেটই করবে না, ঠিক আছে? সো জিজ্ঞেস করে prehepatic causes of jaundice, post-hepatic causes of jaundice, এগুলো জিজ্ঞেস করে। সো এই হচ্ছে তোমার BUN। নেক্সট BUN এর পরে আমরা দিয়েছি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স। So inulin and creatinine clearance, okay, they both are actually, ইনুলিনটাও তাই, আমি আরেকটু ভালো করে ডিটেইলে এসে তোমাদের বলবো, ঠিক আছে? সো ইনুলিন এন্ড ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স জাস্ট বেসিক। ইনুলিন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, বারবার বলছি, কেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কি সেটা আমি পরের দিন দেখে এসে বলে দেবো। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স, ওকে, আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর মাচ মোর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স আর ইনুলিন ক্লিয়ারেন্স এই দুটো ক্লিয়ারেন্স আমরা পরের দিন একসাথে ডিসকাস করব। এটা আপাতত আজকের জন্য ছেড়ে দিলাম, বিকজ ইফ উই ডোন্ট স্টাডি দ্য ইকুয়েশন ক্লিয়ারেন্স ডিসকাস করার কোনো মানে হয় না, ওকে? সো এটা আমরা নেক্সট দিন যাব। উইল বি মুভিং ইনটু ইয়োর EGFR. সো EGFR ইজ নাম্বার 5, EGFR. EGFR is estimated GFR. So you are estimating your GFR. So estimated GFR, full form is estimated GFR. What is the significance? Estimated GFR, there will be some values of estimated GFR, and according to the values আমরা বুঝতে চেষ্টা করব at which stage our kidney disease is, okay? তো আমাদের GFR নরমালি কত থাকে গো? এই কত থাকে বলো? বলো GFR এর নরমাল ভ্যালু। ঠিকই বলেছে, ও ঠিকই বলেছে। সো দ্যাটস নরমাল ভ্যালু অফ GFR। নাও আমরা এখানে EGFR আমরা শুধু প্রবলেম গুলো দেখবো, ওকে? সো লেখো এখানে একটা ছক বানাও। CKD স্টেজিং, কি করি আমরা? CKD স্টেজিং এ ইউজ করি। CKD মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, ওকে? সো ইন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ slowly but surely the GFR will decrease if untreated. Obviously untreated কথাটা থাকতে হবে, যদি untreated থাকে slowly and surely decrease করবে। So after decreasing we will be seeing the limits, so more than 90 if you get it, okay, তাহলে that's your normal value, okay? আমি এটা বলছি না যে তোমরা যেটা বললে সেটা ভুল, আমরা মিনিমাম লিমিটটা বলছি, রাইট? সো নেক্সট ইজ 62, তোমরা যেটা বললে দ্যাটস অপটিমাম ভ্যালু, রাইট? নেক্সট হচ্ছে তাহলে 60 to 89 থাকবে। 60 to 89 হলে অফকোর্স মাইল্ড হবে, মাইল্ড CKD, সিম্পল ওই হাইপারটেনশন স্টেজিং এর মতো, রাইট? দেন 60 to 89 হলো, তাহলে 59 অবধি হবে একটা কি 30 to 59 মাইল্ড, তাহলে এটা হবে মডারেট, ওকে? 30 হলো, তাহলে আমার 15 to 29 একটা হবে of course severe, and less than 15 is kidney failure, আর কিডনি কোনো কাজই করতে পারবে না। now the thing is এইখান থেকে এটা early stage kidney disease, okay? this you can call early stage kidney disease. early stage কেন? because it is already mild. যখনই moderate হয়ে যাবে, okay, the decrease happens very readily, খুব স্পিডে ডিক্রিজ হয়ে যায়, okay? that means the prognosis is very poor once you reach the moderate stage. ওই জন্য ডক্টররা চেষ্টা করে কোনো না কোনো ভাবে এই রেঞ্জটার মধ্যে বেঁধে রাখার। even if you have kidney disease they try to মেডিসিন দিয়ে যে করে হোক
ডায়ালিসিস দিয়ে হোয়াট এভার, তারা ডায়ালিসিস তো দিচ্ছে মানে তোমার ফেলিওর হয়ে গেছে, বাট ওভারঅল ধরো তোমার যেটা সুস্থ আছে কিডনিটা, দ্য কিডনি হেলদি কিডনি, দে ট্রাই টু কিপ দ্য জিএফআর at least around this stage, at least more than 60, more than 70 রাখার চেষ্টা করে। ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি পেশেন্টকে ডক্টরস ট্রাই টু কিপ দ্য জিএফআর লেভেল মোর দ্যান 70। তার বেশি কেন করে না? বিকজ তাহলে কি কিডনি ওভার অ্যাক্টিভ হতে হতে তখন ওর প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, বেশি লোড তৈরি হয়ে যাবে, রাইট? সো সেটাকেও কন্ট্রোল করতে হবে। খুব বেশি জিএফআর হওয়ার তোমার দরকার নেই, অলরেডি ইউর কিডনি ইজ নট ওয়ার্কিং প্রপারলি, তুমি তাকে জোর করে নিয়ে বার কর জল ভরে ওরকম করলে তো হবে না, প্রেসার দিলে হবে না। সো ওকে ওর মতো কাজ করতে দিতে হবে, ওর অপটিমাম ক্যাপাসিটিতে কাজ করতে দিতে হবে, রাইট? সো আমরা মানে ডক্টররা যারা নেফ্রোলজিস্টরা তারা চেষ্টা করে অ্যারাউন্ড 70, মিনিমাম 70 রাখতে, 60 হলে বর্ডার লাইন হয়ে যায় তো চাপ হতে পারে। সো মোর দ্যান 70 রাখার চেষ্টা করে, ঠিক আছে, মাইল্ড স্টেজ অবধি রাখার চেষ্টা করে। আর 15 কি বললাম, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফেলিওর। ওকে, সো নেক্সট, তো এটা হয়ে গেল আমার জিএফআর। সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল টেস্ট ফর টিউবুলার ফাংশন। সো সেকেন্ড জিএফআর আমরা এইগুলোতে এস্টিমেট করতে পারি, বোথ দ্য ক্লিয়ারেন্সেস আই উইল সে নেক্সট ডে। এবারে বি হচ্ছে টিউবুলার ফাংশন। How can I check tubular function? Of course, we check for tubular function by, of course, কিছু টেস্ট থাকবে। কি টেস্ট থাকবে লেখো। ফার্স্ট ইজ your urine concentration and dilution test. Urine concentration and dilution test. Concentration and dilution test. Second, okay, second is এখানে কি করা হয় এক্ষুনি বলবো। নেক্সট ইজ ইলেকট্রোলাইটস। ইলেকট্রোলাইটস মানে তোমরা জানো, জাস্ট লাইক ইন অ্যাম্ফিবিয়ান কিডনি, এই কিডনি বলছি অ্যাম্ফিবিয়ান কার্ডিওলজি তোমাদের বলেছিলাম, ওখানে তোমাদের অনলি স্পেসিফিক ইলেকট্রোলাইটস লাইক সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম দে ওয়্যার গিভেন। ওয়াই? বিকজ দে আর স্পেসিফিক ফর হার্ট। তো এখানে আমাদের কোন ইলেকট্রোলাইটস গুলো আমরা দেখবো, আমরা সেগুলোই দেখবো যেগুলো স্পেসিফিক ফর কিডনি। কিডনির জন্য আমাদের স্পেসিফিক ইলেকট্রোলাইটস কি কি আছে? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এটসেট্রা। ওকে, এগুলো আমরা একটু পরে ডিটেইলে সিগনিফিকেন্স দেখবো তখন বলবো। বাট সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম দিস আর দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট। আর আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ফসফেট। এইটা কিন্তু হার্টে ছিল না, এই তিনটে হার্টেও আছে। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য এনি কাইন্ড অফ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কজেস, একটু যদি ডেফিসিট খুব বেশি হয়ে যায়, দে কজেস এনকেফালোপ্যাথি, দ্য পেশেন্ট বিকামস ড্রাউজি অ্যান্ড অল, বিকজ দিস থিংস, এই মেন ইলেকট্রোলাইটস গুলো ওরা আমাদের বডিতে প্রচুর জায়গাকে কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে? হার্টকেও এফেক্ট করবে, কিডনিকেও এফেক্ট করবে, আমাদের অনেক কিছুকে এফেক্ট করবে। নেক্সট ইজ, এবারে এটা হলো 2 নাম্বার। 3 নাম্বার পয়েন্ট, এটা যেটা তোমাদের বলছিলাম, আরেকটা ফর্মুলা যেটা পরদিন বলবো, ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম। এটাকেই আমরা বলছি FENA, ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম, রাইট? সো FENA শর্টে বলছি FENA। সো এই FENA আর ওই দুটো আমরা পরদিন বলবো, এটা জাস্ট এখানে জেনে রাখো, ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রিশন অফ সোডিয়াম। And next 4 acidification tests. Acidification test is they are for assessing how much H plus is actually excreted. Kidney one of the main function H plus excrete করা, তোমাদের অলরেডি আমি ওখানে বলেছিলাম। ওকে, ওখানে পাম্প গুলো থাকে। সো acidification tests, কিডনি যদি প্রপারলি H plus আয়ন আমাদের বাইরে বার না করে তাহলে কি হবে? অ্যাসিডোসিস হতে পারে, বডিতে প্রেসিপিটেট করতে পারে। তো টেস্টটার নাম হচ্ছে অ্যাসিডিফিকেশন টেস্ট। এবার এই টেস্টগুলোতে কি হয় আমরা এক্ষুনি দেখবো। সো কোথায় গেল মোছা জিনিসটা? কি So first of all, your concentration and dilution test.
concentration dilution test is nothing, your urine is concentrated and it's diluted and it's checked. তো কি টিউবুলার ফাংশনের জন্য ফার্স্ট concentration dilution test. First of all, concentration test কি হয়? What is concentration test? It is actually called as water deprivation test. How can you concentrate your urine? জল খেতে দেব না, তাহলে এটাকেই বলছে ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন। ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্ট এটাকে বলছে। আর সেকেন্ড হচ্ছে তোমার ডাইলিউশন টেস্ট। ইন কেস অফ ওয়াটার লোডিং টেস্ট, জল খেয়ে টেস্ট হবে। বুঝতেই পারছো কেন নামটা কনসেন্ট্রেশন এন্ড ডাইলিউশন। অফ কোর্স কনসেন্ট্রেশন টেস্ট ইজ ডান ইন কেস অফ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। Okay, and dilution test is your water loading. Water loading test. Okay, next acidification test. Acidification টা কেন বলে নি ছোট করে। Acidification test is due to, so number 4, acidification test, it is for your ability to excrete H+. এক্ষুনি বললাম। So it is to, acidification test is for assessing the ability to excrete H+, ability to excrete H+. Okay, এটা কোথায় ইউজ করা হয়? Used in renal tubular acidosis, necrosis নয়, acidosis. Whenever you are suspecting that there is a renal tubular acidosis, that means the H+ is not going out properly. ওই যে তোমার এখানে যে renal tubule থাকে ওইখানে ওরা বারবার রিঅ্যাবজর্ব হয়, ফিরে আসছে, ওরা কালেক্টিং ডাক দিয়ে they are not going out properly. So in that case, renal tubular acidosis, if you are suspecting, তোমাকে অবশ্যই এই টেস্টটা করতে হবে, অ্যাসিডিফিকেশন টেস্ট করতে হবে। ওকে, সো রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং ইট, ওকে, ইউ শুড চেক ফর দিস টিউবুলার অ্যাসিডিফিকেশন টেস্ট। ওকে, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে। তো 1 আর 4 হলো। এবারে সেকেন্ড হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটস। এবার ইলেকট্রোলাইটস যেটা, সেটা আমরা দুটো ভাগে ফেলতে পারি। একটা হচ্ছে তোমার টিউবুলার ফাংশন and also the general function of the kidney. Okay, urine analysis. So in case of urine analysis also we can say, now case of urine analysis they will be different, but in here we are talking about serum. So sodium, potassium, calcium, phosphate. So these electrolytes they can be also test. What are the test hoy? Next is your fractional excretion of Na. ওটা আমরা পরের দিন পড়ব। সোডিয়ামের কিছু ফ্র্যাকশন এক্সক্রিট হয়, ওটা একটা ফর্মুলা আছে, ওই ফর্মুলাটা আমরা পরের দিন দেখে নেব। নেক্সট ইজ ইওর টিউবুলার ফাংশন হয়ে গেল। থার্ড, রেনাল ব্লাড ফ্লো অর রেনাল প্লাজমা ফ্লো। রেনাল প্লাজমা ফ্লো অর রেনাল ব্লাড ফ্লো। সো এটা আমরা কিসে দেখব? এটা আমরা দেখব বেসিক্যালি measured by PAH ক্লিয়ারেন্স। শুধু এই নামটা মনে রাখো, আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই। It is measured by measuring the PAH clearance. Okay, indicates renal perfusion. হয়ে গেল। নাও এইটুকুই তোমাদের আছে। নাম্বার 4, excretory and regulatory functions. Now this thing is assessed by our urine analysis. Okay, আমরা ইউরিন অ্যানালিসিস করব, এক্সক্রিট হচ্ছে কিনা, প্রপারলি রেগুলেট হচ্ছে কিনা। তো ইউরিন অ্যানালিসিসের আন্ডারে আমাদের আসবে এই সমস্ত জিনিসগুলো। ওকে, সো whenever we will be talking about these things, so urine analysis, there will be multiple things you will be noting. Okay, কি ইউরিন কিভাবে অ্যানালাইজ করা যায়? একটা প্যাথোলজিক্যালি, দ্যাট মিন্স ইউ উইল বি keeping it under microscope and you will be seeing various substances if it is present inside them or not. Okay, একটা এটা। আরেকটা হতে পারে তোমরা ব্লাড টেস্ট করছো, যেটা আমরা এখানে বললাম। So it also comes under not urine analysis but it is actually blood analysis. Okay, but it also comes under regulatory function test. তো আমাদের এবারে ইউরিন অ্যানালিসিসে একটু দেখে নিই কি আছে।
আর্লি মর্নিং ফার্স্ট স্ট্রিম ইউরিন, ওকে, আর্লি মর্নিং ইউরিন একদম প্রথম যে ইউরিনেশনটা হয় ফার্স্ট ইউরিনেশন, ওটা আমাদের দিতে বলা হয় আর্লি মর্নিং ফার্স্ট মিক্সচুরেশন। এই ইউরিনটা আমরা নরমালি পাঠাতে বলি। ওয়াই? বিকজ দে আর নট কন্টামিনেটেড ওভার দ্য নাইট। তোমার শরীরে যা যা প্রেসিপিটেট হয়েছে ইউ উইল বি গেটিং দ্য প্রপার ভ্যালু, ঠিক আছে? ইউরিন একবার ধরো তোমার কিছু ডিপোজিট হয়েছিল সামান্য, it is not necessary, suppose there is hematuria, it is not necessary যে সবার ক্ষেত্রে সমান হবে। if someone has very less hematuria, very less epithelial cells casts, if they are present very less, then often the first urine, the second urine, okay, they actually washes them away। তো তুমি যদি মাঝ দুপুরে ইউরিন দিতে বলো, হতে পারে তুমি কিছু মিস করে যাবে, but as a doctor you don't want that, so over the night whatever is precipitating, whatever is happening, first urine এ আমরা করতে বলি, okay? so urine analysis এর আমাদের ভাগ হচ্ছে actually physical, chemical, not only urine actually, আমাদের যে bodily fluid আছে like CSF, blood, urine, all of them can be coming under these headings, okay? so physical, chemical, তার সাথে microscopy, blood, CSF, urine, okay, তারপরে pus, তারপরে আর কি আছে আমাদের sputum, so all of these things can come under these things, okay? so you are studying nephrology, so that's why we are talking about urine analysis. সো ইউরিনের ফিজিক্যালের মধ্যে কি কি আসবে? ফিজিক্যালের মধ্যে আসবে হচ্ছে কি আরই এন্ড এমই আমরা বলি, রুটিন এক্সামিনেশন, মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন। তোমরা যদি এখানে ল্যাবে দেখো দেখবে ইউরিন আরই এমই বলে লিখে দেয়, রুটিন এক্সামিনেশন এন্ড মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশন। তো মাইক্রোস্কোপি কামস আন্ডার देयर and routine comes under your physical and chemical, okay? so urine REME means they are studying this whole thing together, ঠিক আছে? different ল্যাবে যায় দেখবে REME লেখা থাকে, but microscopy goes under your কোন ল্যাবে যায় ইউরিন এমি, এটা যায় হচ্ছে তোমাদের মাইক্রোবায়োল ল্যাবে, আর প্যাথোলজি ল্যাবে যাবে তোমার ফিজিক্যাল গুলো, আর কেমিক্যাল গুলো কোথায় যায়? বায়োকেম ল্যাবে, ঠিক আছে? এগুলো একটু মাথায় রাখবে, তোমরা যদি ইন্টার্নশিপে করবে তোমরা জানতেই পারবে, বাট ইয়া ওভারঅল এই হয়। এবারে সো কি কি আমরা দেখতে পারি ফিজিক্যালে? ফিজিক্যালি আমরা কি দেখবো? কালার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নর্মাল কালার কি হবে? পেল ইয়েলো। নাও ইন্ডিকেশন কি কি হতে পারে? লিটল বিট রেড মানে হেমাচুরিয়া হতে পারে, মানে রক্ত আসছে, ওকে? ইফ কালার ইজ এটা চেঞ্জ হতে পারে, ব্ল্যাকিশ হতে পারে, সেখানে তার মানে সেরকম অনুযায়ী প্রবলেম আছে, তোমাদের সব ডিসকাস করা হবে। সো কালার, কালারের পরে হচ্ছে আর কি? কালারের সাথে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, সো কালার আর স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। এবারে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা স্ট্রিপ দেওয়া থাকে, ওকে? সো স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির ডিফারেন্স কি হয়? নরমাল কত? নরমাল ইজ 1.003 থেকে 1.030, দ্যাট ইজ ইওর নরমাল স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, ঠিক আছে? এবারে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইট ক্যান ডিক্রিজ ইন ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, and the specific gravity will increase, it will increase in dehydration. Of course dehydration মানে GFR কমবে, GFR কমবে মানে ইউরিনের পরিমাণ কমবে। if the amount decreases, of course your specific gravity will increase, normal physics. so dehydration, next হচ্ছে তোমার সেকেন্ড হচ্ছে কেমিক্যাল, বাট কেমিক্যালের মধ্যে আসছে ইলেকট্রোলাইটস, ইউরিন ইলেকট্রোলাইটস, they are not blood, okay? chemical is electrolytes, मतलब এখানে আমি ব্লাড সোডিয়াম, ব্লাড পটাশিয়াম এদের কথা বলছি না, ইউরিনারি সোডিয়াম, ইউরিনারি পটাশিয়াম এদের কথা বলছি, ইলেকট্রোলাইটস। সো ইলেকট্রোলাইটস কি কি হয়? সোডিয়াম সেম, ওই চারটেই ইম্পর্টেন্ট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট। Now the thing is, if you talk about blood electrolytes which are important, blood electrolyte এর ক্ষেত্রে আমাদের সোডিয়াম and potassium, only two is important. তোমরা দেখবে in one breath ডক্টর চেম্বারে যারা বসে বা টেকনিশিয়ান, ওরা তোমাকে বলবে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন একবারে, তাই তো? এটা নিশ্চয়ই শুনেছো, একসাথে বলে। তো দ্য ব্লাড টেস্ট আর ইম্পর্টেন্ট আর দিস থিংস, এই যে ব্লাড ইউরিয়া, ব্লাড ক্রিয়েটিনিন আমরা প্রথমেই বলেছি, বাট
এখানে আমরা যে চারটে বললাম সেই চারটে হচ্ছে ইউরিনারি। সো আমরা ইউরিনে এরা কতটা আছে সেটা চেক করব, ঠিক আছে। সো ডিফারেন্সটা বোঝা গেল, কোনটা ইউরিনারি আর কোনটা ব্লাড। ইউরিন অ্যানালিসিস মানে ইউ আর টেকিং ইউরিন and you will be not checking anything else. In case of blood, this calcium potassium also is important, but অতটা important factor নয়। sodium potassium is the most important in case of your kidney function test, in case of blood. সো যাই হোক, এই চারটে সিগনিফিকেন্স কি? সিগনিফিকেন্স হচ্ছে তোমাদের লেভেলে এইটুকু জানো, হাইপার ক্যালেমিয়া কখন হবে? Hyperkalemia will happen in kidney failure. Why? Because potassium excretion hoy na. Potassium excretion, if it stops, there will be hyperkalemia. And next, sodium imbalance. Sodium imbalance se ki hobe? If there is sodium imbalance, so it will indicate your actually. So when kidney failure is happening, you will see hyperkalemia. Okay, and when there is sodium imbalance, it is suggestive of your volume disorders. Why? Because we all know sodium attracts water with it. আমি অলরেডি আমরা সেই প্রথমে যখন ডিসকাস করেছিলাম আমরা বলেছিলাম সোডিয়াম যেখানেই যায় ওর সাথে ওয়াটার নিয়ে যায়। সো ভলিউম ডিসঅর্ডারসে সোডিয়াম ইমব্যালেন্স দেখা যাবে। Volume disorders are suggestive of sodium imbalance, whereas hyperkalemia is suggestive of kidney failure. আমি কিন্তু এখানে হাইপারক্যালেমিয়া বলছি, ঠিক আছে, ভালো করে মনে রাখবে। ক্যালেমিয়া মানে ইওর পটাশিয়াম। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোস্কোপি। মাইক্রোস্কোপির ইম্পর্টেন্স কি? মাইক্রোস্কোপির ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু সি হোয়াট এভার দেয়ার ইজ। তো মাইক্রোস্কোপিতে আমরা কি কি দেখি? মাইক্রোস্কোপিতে আমরা দেখি অনেক কিছু। সেটা হচ্ছে আমরা কেমিক্যালটা বলা হয়। কেমিক্যালের মধ্যে আমরা ইলেকট্রোলাইটস তো হলো, আর কি আছে ইলেকট্রোলাইটস ছাড়া? অফকোর্স প্রোটিন, সুগার, ketone bodies. We also assess these things. Okay, protein is very much abnormal. Protein আসবে না normally. Okay, so protein urea is abnormal. Sugar normally বেশি থাকার কথা নয়। Ketone bodies, they should not come into urine. Okay, so their level increases, means there is some problem. Now we have to assess, you have to do other blood test, whatever, এগুলো করতে হবে। মাইক্রোস্কোপি এত ডিটেইলে তোমাদের এমনি ফাইনাল ইয়ারে আছে, আপাতত তোমাদের এইটুকু জানলেই হবে, এইটুকু লিখতে পারলেই হবে। মাইক্রোস্কোপি ফাইনাল ইয়ারে পুরো ডিটেইলে একটা চ্যাপ্টার আছে। ওকে, সো মাইক্রোস্কোপির আন্ডারে আমরা কি কি দেখি? আমরা দেখি আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, কাস্টস, এপিথেলিয়াল সেলস, এটসেট্রা এটসেট্রা, এইগুলো আমরা দেখি, ঠিক আছে। মাইক্রোস্কোপির আন্ডারে আমরা ইউরিনের স্যাম্পলটা নেব, মাইক্রোস্কোপির তলায় দেব, দিয়ে আমরা চেক করব যে ওর মধ্যে আমরা আরবিসি ডব্লিউবিসি কিছু দেখতে পাচ্ছি কিনা। কেন? when will be doing that? ধরো এই যে কালার তুমি চেক করেছো, তোমার মনে হচ্ছে কিছু একটা রেডিশ, একটা স্ট্রিম মনে হচ্ছে যে একটা হয়তো রেডিশ হিউ আছে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে কি করতে দেবে? মাইক্রোস্কোপি করতে দেবে। তাহলে কি সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ওখানে আরবিসি থাকবেই। তুমি যদি এখন দেখো, আমরা তো খালি চোখে দেখছি, we are seeing in naked eye. So in naked eye, if you are suggesting or if you are suspecting ki little bit reddish hue, then তার মানে মাইক্রোস্কোপিতে ইজিলি দেখা যাবে। মাইক্রোস্কোপি মানে কি? you are enhancing it and then you are seeing it না। তো মাইক্রোস্কোপি আমরা সঙ্গে সঙ্গেই করতে দেবো। ওকে, সো এক একটা জিনিস আমরা দেখবো, সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা ফার্দার টেস্ট করতে দেবো, and they will be confirming other things, right? সো এই হচ্ছে ব্যাপার। হেমাচুরিয়ার কজ কি হতে পারে? লোকাল ইনজুরি হতে পারে, এইসবগুলো যেগুলো তোমাদের বইতে আছে তোমরা ভালো করে দেখবে, দেখে নেবে। তো আপাতত না, এখানে আর কিছু তো আছে, আরেকটা আছে, দাঁড়াও, আর কিছু জিনিস আছে। এবার ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, এই যে এত কিছু বললাম, এর ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা কি? তাড়াতাড়ি লেখো, এটা একেআই। নাও ইন সাম ডিজিজেস, ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন ইন সাম ডিজিজেস, এইগুলো আমরা অ্যাকুমুলেট করব একসাথে। নাও ইন সাম ডিজিজেস উইল সি সার্টেন প্যারামিটারস। ওকে, ফার্স্ট ডিজিজ হচ্ছে একেআই। ইন কেস অফ একেআই, হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ ক্যান গ্রসলি সি? ওকে, লেখো ইনক্রিজ ক্রিয়েটিনিন, increased BUN, okay, or decreased urine output. Decreased urine output. Okay, next is AKI এর সাথে। Now of course AKI can happen due to either pre-renal or post-renal or renal causes. Now you will have to assess that via further examination. এটা হচ্ছে গ্রস। ওকে, তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের জন্য এতটাই ইনাফ। সো আইদার বাই প্রিরেনাল অর পোস্ট রেনাল causes
whatever reason AKI is happening, these things will grossly increase. Creatinine, BUN, and decrease urine output will be there. Okay, because kidney is injured, ও আমাকে ইউরিন বার করতে পারবে না ঠিক করে, সো কিডনির ইউরিন আউটপুটও কমে যাবে। ওকে, নেক্সট ইজ CKD। CKD তে আমরা কি দেখতে পাবো? CKD তে আমরা দেখতে পাবো পারসিস্টেন্ট লো GFR। লাইক আই সেড, ওই যে এখানে যে পরিমাণটা লিখেছিলাম পারসিস্টেন্টলি লো না, 60 থেকে 89 তো লোই তো, বাট পারসিস্টেন্ট ওটা কিন্তু বাড়বে না কখনো, পারসিস্টেন্টলি ওই রেঞ্জটাই বজায় থাকবে। তো ডক্টররা ওটাই চেষ্টা করে যে ওই রেঞ্জে রাখতে। লো যদি থাকবে আমি বর্ডার লাইনের উপরে রাখবো, তাই না? পারসিস্টেন্টলি লো GFR। দেন CKD তে আর কি আমরা দেখতে পারি? প্রোটিনিউরিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা তুমি বলতে ভুলে গেছি, এই যে কেমিক্যাল টেস্ট, এই টেস্টগুলোর সময় যখন এগুলো আমরা দেখছি, তোমরা ওয়ার্ডে হয়তো দেখবে একটা এরকম স্ট্রিপ থাকে এরকম ভাবে। ওকে, ওই স্ট্রিপে এরকম বিভিন্ন কালার কোডিং থাকে, ওই স্ট্রিপটা এরকম ভাবে ইউরিনে ডিপ করতে হয়। ওকে, এটাকে বলে ডিপস্টিক মেথড, ইউরিন ডিপস্টিক মেথড। তো ডিপ করলে হোয়াট এভার ইজ ইন ইউর ইউরিন, ও সেই রিলিভেন্ট এরিয়াটাকে মার্ক করবে, সেই কালারটাকে এনহ্যান্স করে দেয়। তো কোন কালারটা এনহ্যান্স হয়েছে তার উপর বেস করে ইউ ক্যান সি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাকি তুমি এবার ডিটেলে দেবে। দিস ইজ ইমিডিয়েট প্রসেস, জাস্ট লাইক কিট টেস্ট। ওকে, ইন কেস অফ ম্যালেরিয়া, ইন কেস অফ HIV, জাস্ট লাইক কিট টেস্ট, এটা একটা ইমিডিয়েট টেস্ট ওয়ার্ডে রাউন্ড, তোমার একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য। প্রোটিন ইউরিয়া হয়ে গেল, তারপর বাকি আমরা ল্যাবে পাঠাবো। সো আর কি হবে? ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স। CKD তে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে। ও বাবা, এতক্ষণ হয়ে গেছে, শিট, বুঝতে পারিনি। দেন নেফ্রোটিক সিনড্রোম, বুঝতে পারিনি, সময় দেখিনি, সরি। নেফ্রোটিক এন্ড নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, তাড়াতাড়ি লেখো, তাড়াতাড়ি লেখো, একবারে শেষ করে দিই। নেফ্রোটিক হচ্ছে প্রোটিন ইউরিয়া, নেক্সট হচ্ছে হাইপো অ্যালবুমিনিমিয়া। হাইপো না প্রোটিন ইউরিয়া ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইউরিয়া মানে ইউরিয়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে, ইউরিনে বেরিয়ে যাচ্ছে। সো ব্লাডে কমবে, অ্যালবুমিন ইজ এ প্রোটিন, সো হাইপো অ্যালবুমিনেমিয়া, রাইট? গোলাবে না। আর নেক্সট হচ্ছে এডিমা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেফ্রোটিক সিনড্রোম, ফেসিয়াল এডিমা, ফেসিয়াল পাফিনেস, টিপিক্যাল মুন ফিসিস অ্যাপিয়ারেন্স। নেক্সট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, নেফ্রাইটিক হচ্ছে হেমাচুরিয়া, গ্রস হেমাচুরিয়া হবে, মানে হেমাচুরিয়া মানে ব্লাডে রক্ত আসবে, ওই যে রেডিশ হিউ হোয়াট এভার তুমি মাইক্রোস্কোপি করতে দেবে। নেক্সট হচ্ছে মাইল্ড প্রোটিনিউরিয়া। ওকে, এখানে হচ্ছে ম্যাসিভ প্রোটিনিউরিয়া, অলমোস্ট 3 টাইমস দেন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, অলমোস্ট 3 টাইমস মাইল্ড প্রোটিনিউরিয়া হয়। আর নেক্সট হচ্ছে HTN মানে হাইপারটেনশন। ইন কেস অফ নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, ইওর hypertension will be also seen as a side effect, as a effect. আর ফাইনালি এটা হলো আরেকটা লাস্ট ডিজিজ, কি 5টা ডিজিজ ছিল, আরেকটা হচ্ছে রেনাল টিউবুলার ডিসঅর্ডার। এটা এক লাইন, একটা কথা আছে জাস্ট, রেনাল টিউবুলার ডিসঅর্ডার। রেনাল টিউবুলার ডিসঅর্ডার আমরা কি দেখতে পাবো? অফকোর্স আমরা টিউবুলার ডিসঅর্ডার যেহেতু অ্যাসিডের প্রবলেম হবে, সো অ্যাসিড বেস এখানে কি, তার মানে হাইড্রোজেন বেরোতে পারছে না, সো অ্যাসিড ওয়েট ইমব্যালেন্স হবে, অ্যাসিড ওয়েট ইমব্যালেন্স হবে। আর নেক্সট হবে ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্সেস, ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স, অ্যাসিড ওয়েট ইমব্যালেন্স ইন কেস অফ রেনাল টিউবুলার ডিসঅর্ডার।